Hallelujah. Angibingelele bazalwane egameni lenkosi Jesu. Hallelujah. Umfana kaNkulunkulu ngiyamthanda Kristu. Uyinkosi empilweni yami, inkosi yamsa isibusise. Namhla sibonga umusa wakhe ukuthi asilondolode kuze kube kulesi sikhathi lesi. Isikhathi seCovid, inkosi yamsa isibusise. Amen. Amen. Singakangeni nje evini bazalwane. Kusho ukuthi asichubeke nisiwagqokene asifafakeni emamask ethu. Sichubeke sente lemithetho lebekiwe litiko letempilo nalive lonke namhlakuhlangene. Inkosi yamsa isibusise. Kuze lokho kutasisita ekuphepheni kodwa nakunako konke sithemba uNkulunkulu ukuthi sivikelwa nguye imihla ngemihla. Inkosi yamsa isibusise. Lokuyifaka ke le mask nabe nje awayifaki yiba ukuthi ungayifaki hayi ukuthi seyigcinile kumbe soyibekile ke lasilevini noma ke soyibekile labondi akusiwo indlela yokuyigcoka kodwa ke ukuthi ihlale ikhona sekukhona ke lama version lamasha labawakhako emamask ubobona lokuthi nawe ithenga akusiyo indlela entakubeka enqophelelweni ukuthi igcine vele ingakusidi ukuthi manje sobekile nje uvimbele ubuso but kubambambamba leligciwane alikavimbeleki. Inkosi yamsa sibusise. Sibuke bazalwane nasithengako lama mask ethu akho nje la manje vele ubone ukuthi lona vele lo moya uhogela wonke lo moya lakathi umbuvalele wona litiko letempilo noma ngithi health nje titwa la medical ngelanga kwentiwe ma studies besolo siva ukuthi le coronavirus i droplets but thine asingabantu okuthi droplets kuphela kushuthi asiqhubeke sivikele ngathi sivikela konke noma ngabe kungumoya noma kulama droplets ngoba uvasa kusasa ukuthi kungumoya ukuthi ho la studies ayenziwa imihla ngemihla. Inkosi yamsa isibusise. Ngiloko nje ngicela ukuthi siqaphelele kakhulu. Sibuqaphelele kakhulu ukuthi singenzi nje into ezi. Amen. Siyabonga bazalwane namuhla umfundisi umpile nabethuka kweprivilege bazalwane. Hayi ukuthi kumbe ngiyakwathi ukushumayela noma ngakwathi ukukhuluma noma kumbe ngakwathi ukufakaza. Kepha ku privilege ekhanga ofisini yemfundisi namakhona inkosi yamsa isibusise. Namhla ke bazalwane ngiyacela nje sibuka kafishane sihloko lesithi never quit your training. Inkosi yamsa isibusise. Ithi ungakubalekeli kuceceshwa kwakho. Inkosi yamsa isibusise. Sathi kahle bazalwane ukuthi uma semukela Kristu sisinziswa. Inkosi yamsa isibusise. Uma semukela Kristu sisinziswa usuke athi umfundisi umfundisi athi khona akusho ukuthi kumbe na umukele so usenkosini noma kumbe soyakhonta uNkulunkulu sekuyitharot somphelwane. Inkosi yamsa isibusise. Akusiyo itharot kepha nake kukhona lapho khona sibazalwane sitawuhlangabetana khona nema challenges. Inkosi yamsa isibusise. Uma singena ekukholweni uma singena ensinzisweni uma semukela Kristu sisuke singena ku institution lethide sisuke singena kumbe ku college lethide sisuke singena kumbe ku facility lethide yokutrainer. Inkosi yamsa isibusise. Lisilive la namhla singabalekeli ukuqeqeshwa kwethu. Never quit your training. Ngamunye ekuphileni kwethu there are trainings lesidibana nawo. Inkosi yamsa isibusise. Ngiyacela sivuleni incwadi ya Genesis 37. Incwadi ejwayelekile sayijwayela kakhulu kayuthi nje beva kufundiswa kakhulu kepha namhla sithi never quit your training. Ungakubalekeli kuceceshwa kwakho. 37:21 to 36. But Reuben heard it, and he delivered him out of their hands, and said, "Let us not kill him." And Reuben said to them, "Shed no blood, but cast him into this pit, which is in the wilderness, and do not lay a hand on him, that he might deliver him out of their hands, and bring him back to his father."
So it came to pass, when Joseph had come to his brothers, that they stripped Joseph of his tunic, the tunic of many colors that was on him. Then they took him and cast him into a pit. And the pit was empty, there was no water in it. And they sat down to eat a meal. Then they lifted their eyes and looked, and there was a company of Ishmaelites coming from Gilead with their camels, bearing spices, balm, myrrh, on their way to carry them down to Egypt. So Judah said to his brothers, "What profit is there if we kill our brother and conceal his blood? Come and let us sell him to the Ishmaelites, and let not our hand be upon him, for he is our brother and our flesh." And his brothers listened. Then Midianites traders passed by. So the brothers pulled Joseph up and lifted him out of the pit and sold him to the Ishmaelites for 20 shekels of silver. And they took Joseph to Egypt. Then Reuben returned to the pit, and indeed Joseph was not in the pit. And he tore his clothes. And he returned to his brothers and said, "The land is no more, and where shall I go?" So they took Joseph's tunic, killed a kid of the goats, and dipped the tunic in the blood. 36. Then they sent the tunic of many colors, and they brought it to their father and said, "We have found this. Do you know whether it is your son's tunic or not?" And he recognized it and said, "It is my son's tunic. A wild beast has devoured him. Without doubt, Joseph is torn to pieces." Then Jacob tore his clothes, put sackcloth on his waist, and mourned for his son many days. And all his sons and all his daughters arose to comfort him. But he refused to be comforted, and he said, "For I shall go down into the grave to my son in the morning." Thus his father wept for him. Now the Midianites had sold him in Egypt to Potiphar, an officer of Pharaoh and captain of the guard. Hallelujah. Siyabonga baba ehlwengele egameni likaJesu, livi lakho somandla wahlwengele lilungile, livi lakho somandla liyaphila. Ngilo somandla lelisiconze sakho naleli sibuyisa kwendleleni sesilahlekile. Phindza-ke namhla somandla wahlwengele kuseni ukhulume kumunye nangamunye wethu somandla wahlwengele. Silungele baba wahlwengele singumhlabathi lolungile inhlanyelo levela ezulwini. Baba uNkulunkulu wahlwengele, khuluma ngomntwana wakho umbusise naye setawula bakithi egameni lakho Jesu Kristu, amen. Kunemhlabeni lothi nawe ungamthatha umende wakho, nawe ungamthatha umende wakho akusekele imihla yonke. Inkosi yomsa isibusise. Amen. Bazalwane, live lenkosi la sisifunza khona never quit your training. Esikhathini lesinengi to have a qualification you need to undergo a training. Inkosi yomsa isibusise. Kuze utawuba ne-qualification noma lokho lokutawukwenda ukuthi uthole umsebenzi noma lokho lokutawukwenda ukuthi ube position ethide le advertisiwe noma lokushitiwe ukuthi sifuna abantu labathide abatokwenza umsebenzi lothide bese bayabhala phapha bathi qualification. Inkosi yemtha isibusise. Lokho i-qualification uyithola ngokuthi ube trained, uniko lama skills alomsebenzi lothi ufuna kuwenda. Inkosi yemtha isibusise. Akukho umuntu labathi ngawubekisa othisha sifuna ube ne humanities ne PGCE or sifuna ube ne secondary what diploma in secondary teaching or primary teaching. Bese sekhamka mine lengende inursing sathi ngiapplyela kuthishela. Inkosi yemtha isibusise. Angeke vele bangiqashe
ngiyobe ngimoshe imali yami ye-transport, ngiyobe ngimoshe imali yami nesikhathi sami nani kwami konke ngithi ngiyo-attenda i-interview le ngeke ingibuyisele lo msebenzi. Inkosi yami sasibusise. Kafishane ngithi to be trained kumqoka kakhulu etimpilweni tethu, to undergo a training, kuqeqeshwa kumqoka etimpilweni tethu, because kukwenda ube qualified ekwendeni into lesithite, kukwenda ube nema skills ekwendeni into lesithite. Inkosi yami sayisibusise. Uyathi make masuna mangaba masukuthi thine ka nursing kuze ujoba nginesi lo qeqeshekile kahle, uyayifunda itheory bese so uyifunza itheory uyifunze le practical le esikolweni le eclassini bakudemonstrateele ukuthi na ujova umuntu umjova kanje, na ubhandisha umuntu umbhandisha kanje. Usangaye kulo muntu otafika athi ekhuyi angifuni khona ukujova, usanda bomdoli usenda kutinto letingeke tibuve lobhlungu. Inkosi yami sasibusise. You are given the skills, you are trained, you are given a training. Kufuneka ukuthi ube njani, kufuneka ube ne qualification, kufuneka ube nalama skills. Inkosi yami sayisibusise. Hallelujah. Kuyenteka ke ukuthi uya kule training bese kuyenteka phansi ukuthi niqale ni40 but ugcine seni35. Some bakhwithile, some bayekele. Inkosi yami sayisibusise. Baqeqeshelwa umsebenzi othide. Kunababa wami nje lomunye lomncane wabaleka embuluzi. Lokho akusathi ngade makusentiwe indlela ekutrainwa ngayo ngathi abasabaleki nyana. Bebabathethe ukuthi abawu-train embuluzi. But nje waspenda isikhathi esincane wathi le akusilula njengoba sidla ibhadishi lakhaya. Uthi ke le kumadima. Inkosi yami sayisibusise. Wabalekela kuceceshwa kuba lisotsha, namuhla akasilo lisotsha. But uyathi wawefika lececeshweni mane wakushiya ekhathi. Inkosi yami sayisibusise. To quit uyekela. Kunatinto letingakwenda ukuthi uyekele ngaba ama challenges lathi noma ngletimo takhona tala ceceshwa khona ukuthi kumadima. Masenda I-training the first day bangithatha ngiyowenda i-practical bangenisa delivery ward. Bato lababonesi njengoba bamasuku yakhe bamasuku estep kume kanjani bangise delivery ward la kushuthi ngilaketwa khona. Ngiyefika mina ngiqhamuke emakhaya, mina ngiyofunza nursing, mina angathi bathi nako nje sasa deliver la. Hawu nami ngena la. Hayi ngathi kwenteke kapi bathi khona antu director train khona ke lokho kunye kwakhona wena nje lokusikufakela labanye basamwe utawushintsha uhambe tonke letindzawo so lokuthola ini lama skills usithatha uphuma la uphume wathi lokuthi lokwentiwa kanjani. Inkosi yami sayisibusise. Athi nje na uhleti wena uyibuke nje ukuthi kujova kulula uthatha umsila lapha uyajova nje ufuqele enyalithi ufuqele lo muthi akhale lo muntu umtshele ishikisha ashikisha. Akusinjalo. Kune athi yakhona yekujova awujova umuntu awujova njengana ujova inkomo. Kepha ke nawo kwatiwe lokujova umuntu. Inkomo iva mnanzi nawo ijova. Ngoba iyalo ukuthi ngijova umuntu loqeqeshekile. Amen. Never quit your training. Ungakubalekeli kuqeqeshwa kwakho. La sifunza khona abazalwane. Sifunza indaba ya Joseph. Umfana Jacob. La bese uthi uyamtshintsha uNkulunkulu umbita ukuthi Israel. Inkosi yami sayisibusise. La sifunza khona Joseph impilo yakhe abespenda nefamily yakhe yonke. Inkosi yami sayisibusise. Batali bakhe and his brothers. But one day the Bible tells him he came to his brothers abatshela ngeliphupho lakhe lanalo. Waya batali bakho abatshela ngeliphupho lakhe babuka kwamtshela ngeliphupho ukuthi uphuphe ini. Lamaphupho omabili lawa nakawasho Josepha
kwaba ne-misinterpretation kulaba fowabo inkosi yemsasibusisi. And kulo mzuzu kuleto tikhathi lithi live lenkosi Josepha kwakungiyona indvodzana lencane ya Jacob. Kwakungiyona indvodzana ayithanda lithi live lenkosi ngumntwana noma indvodzana layithola ekukhuleni kwakhe noma egugeni kwakhe inkosi yemsasibusisi. Lithi wamakhela itunic lenhle inkosi yemsasibusisi. Le tunic lenhle nawufunza leli live lenkosi ungathi bebanawo lama tunic nabo lalabanye mane futhi bebangawathanzi bengafana le ya Joseph. Le tunic beyigqoka Joseph kuthiwa yayinemikhono. I believe noma ngiyacabanga ukuthi futhi leminye yayikhona le tunic but futhi idembatho kunedembatho lebatimbathabo. So lokho kwenda bafowabo kwaba nemona noma kwangamjabuleli Joseph njengemfowabo inkosi yemsasibusisi. It's where lapho khona ba develop a plan yokuthi they must kill him inkosi yemsasibusisi. Bazalwane Joseph uqala i-training yakhe. uNkulunkulu abemati Joseph ukuthi how loyal he was. Lithi live lenkosi abena 17 years but uNkulunkulu abesati ngaJoseph ukuthi impilo yakhe itawuhamba iphethe kuphi. Njengathi bazalwane ngamunye uNkulunkulu uyati lokuthi impilo tethu noma idestiny yethu ikuphi inkosi yemsasibusisi. But we have to undergo a training. We have to undergo some processes before we arrive in our destination inkosi yemsasibusisi. Joseph impilo yakhe icala ekutheni bomnakabo angevani nabo bamzonde bangamemukele but decide ukuthi bambulala. One of the brothers live lenkosi wababonisa ukuthi no asingasumbulala, let's put him in the pit. Endela ukuthi utawubuya bese uyamhlenga. Unfortunately sebahledi badla lokudla lokulethwa nguJoseph abalethele bafowabo ukuthi batokudla njenge bafowabo bebalusile yena asele ngasemva babuka kamthumeli. Then basadla baqhamuka lawo ma-Ishmaelites lafike base bayamdayisa kuye inkosi yemsasibusisi. Akusiso sonke isikhathi bazalwane la uphila khona la siphila khona wonke umuntu atakuhlekisa noma atakujabulela noma atakushayela tanda ngaso sonke isikhathi inkosi yemsasibusisi. Imagine umfowabo utile a long distance from home afuna bafowabo lisive lenkosi kwa lapho khona waze walahlelwa i-direction angasathi ukuthi labe baqabanga ukuthi bakhona abekho. Wathola information bamfundisa wathola abalethele kudla kwabo badla inkosi yemsasibusisi. Uyabona lokuthi Joseph yayikho kungulomunye noma labanye nje abantu bayisibatiko abengwathi umthumile afika ahlale phansi kadziniwe adle lokudla noma atha ajike azisengibanikile bafe indlala la inkosi yemsasibusisi. But kuyakutshengisa lokuthi Joseph abenenhlitiyo lekahle inkosi yemsasibusisi. Joseph uNkulunkulu abesamlungisile lokuthi one day Joseph uyoba sembusweni omkhulu inkosi yemsasibusisi. Labanengi bethu labancane asesibekise ukuthi nyalo sathi nyalo labancane bethu ukuthi one day engeyoba one of the members of the cabinet noma abe prime minister noma abe director somewhere noma abe CEO somewhere. But we have to undergo a training before uqala esikolweni la ekufundzeni ukuthi okay ngifuna kuba ngithishela uzokube ngithishela vele nakungathiwa uthi ufuna kuba ngithishela then uNkulunkulu wathi wak-approve lokho wakuva wathi vele wena ngithishela vele uThixo ube ngithishela. Labantu bethu bangabe sesebathi angisayi ka standard 5 hayi ngeke ngisayi college vele sengidawuma nje ngikhule mase ngumdzala sengibakthishela kanti angeke uzuqualify inkosi yemsasibusisi. Hallelujah hallelujah. Kafishane bazalwane ngithi
we need to undergo a training. Uyadinga noma training. Now training kunema challenges laba trainile noma laba attendile lawo ma training noma lokho kufunza noma lokho kuqeqeshwa batakutshela ukuthi kuyekwenteka ukuthi sometimes ukhohlwe ngisho ukudla kube uva ukuthi ulambile udzinga lokuthi udadishe udzinga lokuthi umasterishe lama skills. Nakhumbula one day ngiyokwenza examination bengenta i-health talk ngiyokwenza nje i-health education nabafunda wenda le-health education kuba nalabo thishela bahlalela lama examiner labahloli noma labakuhlolayo ukuthi vele lento uyayenta kahle yini. So akwenteki ukuthi na training uhlale ujabulile nje. Yebo ungenda kusuka sakujabula kodwa luba khona lo livalo lokuthi siba khona le stress i-stress ke sihlekene kanenge hayi lo stress kuba khona le stress bese ukuthi Nkosi yami manje le test manje ngiyiphase kuze nasifike le stress leso ukwenta ukuthi ungasahlaliseki. Inkosi yethu ayisibusise nemsebenzi nje ukwenta kahle manje nomsebenzi wami lengwendako uphumelele kuba nale stress ukuthi angimane lo msebenzi wami ngizame ngato tonke etaba ukuthi lo msebenzi engwendako manje kube umsebenzi lomuhle. Inkosi yethu ayisibusise uyuthikhanze songasadli uthikhanze sophelela ku4 noma uthi ulele uthi sijangileleleni ngathi kusangikwadi phela ukuthi uvuke. Ngiyakhumbula ngiyokwenza health education xa usangakusasa ngiyibeka examination outpatient department uyabona ngisalungiselela ngoba phela bekufuna ukupractice lokufundzisa funa bese sekuvela lama article ukuthi lento kuze ngayimasterisha kanjani. Bese ngifika la ngilala khona bokhanza ukuthi kunalama wardrobe lana tibuku fika ubone ukuthi uyasivula lesi ukubonela umunye umuntu lapha usuwele yena umfundise lo munye bengathi uyabisela yagula lo muntu akasabi ngendlela ini bazalwane lo muntu le ngimfundisako lo ngiyambona lo muntu naye ngathi uyafundisa kodwa nami ngifundisa yena but ngifuna lokuthi ngakha lesibinzi ngifaka ini ngifaka lokuthi ngikwadla ama skills konke okwenzeka nabe ngibona ukuthi ngidekala ngiqalela phansi. Inkosi yethu ayisibusise ngiyamfundisa lo muntu namanje noma ngivuse ebusuku unyaka uthi angifundise le health talk eqala lengaphasa ngayo ecollege ngifundise nje njalo ukuthi funda vula liphepha uyibuka vula liphepha la beyibhalwe khona bese ngiyayifundisa ngifundise njengoba injalo. Inkosi yethu ayisibusise never quit your training. Umuntu ke lo yekele the training asasa amle process ye-trainwa aka-qualify akanikwa i-qualification. Inkosi yethu ayisibusise noma ngabe bonke i-theory ibhekene nema-practicals ungayiphasa i-theory ibe 100% kepha i-practical uyifail udinga usiphinze leso sifundo. Inkosi yethu ayisibusise ngoba ngiko lo yokusebenza ngoba phela le theory ibambisana nani nalama practicals shuthi funa kuhambe kanye le tinto. Inkosi yethu ayisibusise ngisho ukuthi kunengi tinto letenda umuntu ukuthi ayekele i-training ngaba ne-stress angasimeli ngaba ukuthi hayi akusiko lobe ngubhekile. Inkosi yethu ayisibusise labanengi bethu abangena ekholweni ungathi nje batokhanza kubekwe oil bahlale phansi kube yitha uhumeke nje. Inkosi yethu ayisibusise akunjalo kafishane ngifuna ukuthi there are some hard times, there are some challenges lobhekana nawo futhi lesikhathi ukholwa ungasla ama challenges etaka kakhulu. Inkosi yethu ayisibusise umangale labanye nje abantu abanganenzaba nekuyesonfeni nekukholwa kwabo ubone bantshuma ubone bantshuma balisa imfishe manje ubone nje baphumelela kahle. Inkosi yethu ayisibusise ugcina athi sathane uyababo labahamba nami ungathi usho nje athi uyababo labahamba nami bayaphumelela uyatibona wena lo hamba naNkulunkulu wakho ukuphinyana. Inkosi Musa ayisibusise ukwenta ini lokho ukuqedza emandla. Inkosi yethu ayisibusise
La sifunza khona abazalwane Josepha kwaba imisinterpretation yeliphupho bebanalo bafowabo nefamily yakhe inkosi emsayisibusisi. Ngicela sifunze 39 Genesis 39 verse 19 and 21. Ngifuna ukuthi bazalwane nakangathi nje uNkulunkulu uyabo athi wena hlahla noma kanjani ushoda ungena ezulwini. Nawakuhlebele. Uyathi ngivele ngenteka ini. Ngathi sengithandaza sengikhololwana ngoba uNkulunkulu approvile wekuthi noma kanjani igama lami vele solibhalile hayi uzaliqishe. Amen. Kepha ke into leyendekako abazalwane la sisekulomshikashika le training siyadinga lokuthi sihle sidibana nale dingqinamba. uNkulunkulu lithi live lenkosi akukho test lakabhalisa yona uNkulunkulu uthi ka grade 1 akubhalisa test ka standard 5 angeke uNkulunkulu. Kepha imfala yentako uNkulunkulu ukubhalisa le test yale content loyifundzile inkosi yemsayisibusisi. Akade nyalo njengoba sikhathi seCovid nyalo abantu ama exam cards asethwa. Ade ubhala ini. Kodwa siyethemba ukuthi khona tabala batawudenda. Batawubhala ini ngoba kudzingeka ukuthi ufunze, urevise bese uyabhala ke exam. Kodwa nyalo ama exam atawubhala. Inkosi yemsayisibusisi. Bazalwane, is not always lapho into afike nje kuthiwe 1 2 plus 2 uthole answer yakho uqhubeke, but we have to undergo training and never quit your training. Naloyo une training yakakhe. uNkulunkulu ambekele yona ukuthi has to undergo this training ukuze atofika ku destiny yakhe. Inkosi yemsayisibusisi. Angeke ufike ku destiny ungakaqali wahamba le training wa-undergoa le training wefika ekugcineni. Josepha uma siva kahle Josepha lithi live lenkosi wagcina sethenjwa lesikhulu saseGibhithe babusi baseGibhithe inkosi yemsayisibusisi. But la aqala khona uqala lowly hatred, misinterpretation yeliphupho lakhe. Inkosi yemsayisibusisi. Ndiyacela sifunze 39. So it was when his master heard the words which his wife spoke to him, saying, your servant did to me after this manner, that his anger was aroused. Then Joseph's master took him and put him into the prison, a place where the king's prisoners were confined. And he was there in the prison. But the Lord was with Joseph and showed him mercy, and he gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Hallelujah. Now ile training ya Joseph. Sekathenisiwe Josepha sekasebenza isikhathi manje lesinye sesembuso waseGibhithe. Thiwa kwaba nalomake nje lo ambitious. Joseph wamthanza wafuna ukuthi amentise timvu le Joseph abekade uthi uNkulunkulu atemukeleke inkosi yemsayisibusisi. That was a training. Lithi live lenkosi akuzange besolo kwentiwa ini wavele nje wathathwa wafakwa ejele wavalelwa inkosi yemsayisibusisi. Esikhathini esiningi bazalwane if uloyal phambi kwaNkulunkulu noma ungaboshwa kuthiwa wendewe ukuthi but iqiniso uNkulunkulu usuke ati ngawe inkosi yemsayisibusisi. Kafishane lana ngibuka ukuthi sifuna ukuthi this is another training which Josepha la undergoa. Solo uyaqeqeshwa, solo unikwa iqualification inkosi yemsayisibusisi. Kwesithathu bazalwane ngifuna ukuthi ngisakhuluma ngaJosepha. Kwesithathu nokuma, waiting for God.
kuthi ende ngekuthanda kwakhe ngekwenta kwakhe. Ngisho into ngathi if Josepha kwefika nje noma live lenqane lathi phela wena Josepha utawuqina ubusa kanye ne-department laseGibhithe. Maybe bekangeke efike le because abeto kwenda i-mess up ngendlela inkosi emsayisibusisi. Abeke ngathi iphathe kahle because sekati sekungenele pride yokuthi mina kude lokunye vele ngilungele ngokusa nemakhosi inkosi aseGibhithe inkosi emsayisibusisi. But imagine ukuthi bafowabo bamnyanya bafuna kumbulala kuba nale hatred lenkulu. Uyefika lapha asebenza khona sebenza kahle nasingathi sinalesilungu nanjani sanamhla asebenza ndofo kahle nakhona kwavela inkinga asakusavela letho inkinga asesejele ngoba uNkulunkulu ahlala akhona ngaso sonke isikhathi kule training yakho ngamunye uyathi destiny yakho uNkulunkulu inkosi yemsa isibusisi. Uthi nawufunda 32 verse 18 Psalms 32:18 uthi I the Lord khuluma inkosi ithi I the Lord will instruct you and lead you in a way you should go. I will counsel with my eye open. Inkosi emsayisibusisi. uNkulunkulu noma ngusiphi isimo bazalwane uhlala akhona asibuka asifundisa thine simele ukuthi sithathe lokho lasifundisa kona uNkulunkulu semukele lokho lasentela kona uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyadi ngedestiny yethu. Inkosi emsayisibusisi. Uthi Jesu nakakhuluma nabafundi bakhe uJohn 14 nalolu verse lesijwayele ufunda nje yonke lencwadi kaJohn 14 uthi kholwani uthi tinhlitiyo tenu matingakhathateki kepha kholwani ngibaba losezulwini phindze nikholwe nangimi. Inkosi emsayisibusisi. Amen. Uyababona Jesu ngifuna ukuthi uyababona Jesu bafundi bakhe sebevile ukuthi sotawuhamba abashiye. Inkosi emsayisibusisi. Uyababona Jesu bakhathatekile. Ukhona lamunye uyabasuka lapho baba nemibuto uyababuta koThomas ukuthi manje Nkosi uthi uyahamba uthi uyapi thina sitawati ngani ukuthi uyakuphi nale ndlela lo hamba ngayo sitayati ngani asathi la uyakhona uyethuka Jesu labanye nhlethi nabo sikhathi esingaka bathabathi uyabuta Philip uthi show us uthi Philip show us the Father and if it is sufficient for us. Labantu solo ngithethe nabo sikhathi esithi masingasiphende isikhathi esiningi sisi training sihamba naNkulunkulu kanti sola smart Jesu. Inkosi emsayisibusisi. Uthi Judas hayiloka Iscariot, how is that you will manifest yourself to us and not in the world? You see uyabona lokuthi wonke umuntu nyalo sowuthuswe lokuthi uve ukuthi Jesu uyahamba but abamade ukuthi uyakuphi ngahlasikhathi singaka makungasehlekeli ke bazalwane nathi siyindle ukukholwa nathi sibathandekayo singathi lokuthi sisaqhubeka sa-undergo training yethu when the qualification esitayithola it just beka kuphi. Inkosi emsayisibusisi. Uma singabuka amanye ama-Bible characters unabalami abanye abazalwane lesifundza ngabo eBhayibhelini. David kude longakhoti ngaDavid kude longakhuluma ngaDavid ngisho bashumayela abakhulu kuphi David bayamkhuluma ngaye but namake ubuka ukuthi inkosi David ekuphumeleleni kwayo ufunza mahubo onke nje ukhuluma kumbonga uNkulunkulu ukhuluma ngokuhlabelela ukhuluma indumiso yaNkulunkulu but namake uhlale phansi ufunze live leko siqhamukele emuva lapho khona aceceshwa alungiselelwa kuyoba inkosi
where afacea Saul bengamfuna kumfuna sekevile ukuthi so anointiwe David ukuthi abe inkosi. He undergoes that where David wabhekana waba netimo lapho khona lithi iBhayibheli wacommita some sins. Lithi 5 or lama 10 commandments akuNkulunkulu David 5 of them wawephula first ngicabanga ukuthi wawephula same day or same week or same month. So 5 of the 10 commandments. Lapho khona simbona isilifu lenkosi wathatha umfati waUriya. Anzi lapho khona la icommandment ayibulala. Wambulala. Walala naye. Wakamba emanga. Senkhohla lesi 5. But asihlane ngwatholini langifundza ukuthi all these commandments wawagamula onke wawephula. Kube bekajajwa ngimi nguwe. Bekuthi awu ungasasonzele. But lengufundzile bazalwane ngifundzele ukuthi uNkulunkulu noma sonile until abonile lobubi wasuyamjezisa uNkulunkulu. Uthi ufuna sirepente inkosi emsayisibusisi. Wabita ukuthi arepente noma avume itono takhe aqele uNkulunkulu amthethelele. Lithi uNkulunkulu uyaqhubeka uNkulunkulu. Akwende ube mighty. Akwende uNkulunkulu akunike amandla. Njengoba sisimbona David sekahlabela ngalathi uJehova umelusi wami. Angeke ngiswele lutho. Inkosi emsayisibusisi. Ukhohlabele konke la wakwenda ukuthi wabulala abantu wenta njani. Walala nabafakte abantu wenta ini wabeba yonke lento le ukukhohliwe. But ngale kuma Psalms abe undergo training. Ezisa undergo training. Tikhona process letiba khona. Inkosi emsayisibusisi. Bukhona bublo bentekako. Inkosi emsayisibusisi. But zingathine ngamunye sithi ntono tethu phambi kwaNkulunkulu. Kuze uNkulunkulu athi approve kuze uNkulunkulu atophinza asisebenzise kuze uNkulunkulu because kuna destiny noma kunenzawo uNkulunkulu lapha afuna siphelele khona inkosi emsayisibusisi. Hallelujah. Hallelujah. Ubuke Jobe. Leli character nayo lengifundzile ngayo ukuthi Jobe sekwenteke konke empilweni yakhe. Ngeke sesifunza abazali sekwenteke konke empilweni yakhe. Sifundzile ukuthi kwefika egcineni noma ngabe lo munye umuntu the relative noma the spouse sakhe sasefika la kutheni khona I know mina kubeka ngama sowenda kwekuthi ugcina ngalo uNkulunkulu wakho inkosi emsayisibusisi. Jobe was in the training. Jobe bekaqeqeshwa inkosi emsayisibusisi. But awufunza Jobe 42 kukhona lapho khona sesizivu lenkosi kwabe seNkulunkulu yambuyisela kwaba phinzene kunalobeka nako. Bakane banifana anemfuyo yonke lo lecabanga lenengi inkosi emsayisibusisi. But uNkulunkulu wambuyisela waphinze infokoto yabuya waba ne restoration emva kokuthi undergole leyo training inkosi emsayisibusisi. Was now trainer ubambelele kiko ungakubalekeli doctoral qualification inkosi emsayisibusisi. Inkosi emsayisibusisi. Athi kuloba kwaJohane 4:15 athi kholwani ngimi athi hlalani kimi nami ngizawuhlala kini inkosi emsayisibusisi. Ngoba uma ngekho kini kude lentawukwenta kude lentawuphumelela kiko inkosi emsayisibusisi. Uze sitawukhona ku-undergo our training kuyadinga ukuthi sihlale Jesu inkosi emsayisibusisi akithi inkosi emsayisibusisi. Sitawuthola the continuous support. Kube betelo kunqamuka inkosi emsayisibusisi. Like the branches attached to the vine inkosi emsayisibusisi. Ngiloko Jesu lakakufunako, ngiloko uNkulunkulu akakufunako singakubalekeli kuqeqeshwa kwethu. Let us not quit our training. Kuze sitawuthola qualification.
bazalwane kude umuntu lapha lothi akafuni nakabuya Jesu akafuni ngawuthola umqhele akafuni kuya ekhaya ezulwini nalo uyafuna kuya ekhaya ezulwini kunamagama nje la beyakhuluma umfundisi athi lokusihledi nje la ngathi nhle ngwacabanga ukuthi lokusihledi nje la the only person lo watiko ukuthi ezulwini utawungena nguwe kodwa lo munye umuntu nguwe kuphela lo watiko ukuthi no uyabona nyalo kushunyayelwe uyabona nyalo kufundisiwe uyabona nyalo live ngithola kuphi kodwa ngiyakho ukuthi mina idestiny yami ikuphi idestiny yethu bazalwane ayibe la kahle khona ekhaya ezulwini ingozi yemsayisibusisa haleluya sitawusukuma bazalwane sitathanda tawuqaba masuku ndoda asithandazele sithanda asibongele live egameni likaJesu Kristu siyabonga Nkosi ukukhuluma kwakho siyabonga babe kwenda kwakho nakulesikhathi uNkulunkulu wethu loyinqwele ngeke usibuthe Nkosi usibuthelelide kodwa usibuthele uthi silive live lakho so ukhulumile ngalo babe siyabonga sivumi liwele phasi kodwa siyafuna liwele kithi etinhlitweni tethu lisende Nkosi lisakhe uNkulunkulu wethu loyinqwele siyabonga babe siyabonga simakadze wethu ukuqeqesha kwakho Nkosi awusiqeqesheli ukuthi silahle kodwa kuletha kubeketela njengokusho kwelive lakho uNkulunkulu wethu kwenda kwakho Nkosi kusenda sikhona kubeketela ukwenda sathi Nkosi ukuthi wena umbani uNkulunkulu wethu loyinqwele uyasifundzisa uNkulunkulu wethu ngokubeketela kwethu uNkulunkulu wethu lomangalisako siyabonga babe sikuniketa ithumo babe lamhla emini ngekhuluma kwakho ngalendlela yakho uNkulunkulu wethu ufisa kwethu Nkosi akusiko kuphelela endleleni kodwa kuhambe size siyofika etinyaselweni lakho sifuna kuhamba size siyofika ebusweni bakho uNkulunkulu wethu loyinqwele siyabonga babe siyabonga Nkosi siyabonga babe siyabonga mnini mandla wonke sita lona Nkosi sita nananguya babe sita nalona Nkosi sihambe kanye babe sifuna kufika kuwe egameni likaJesu Kristu budze bendlela bungasendi siphelelwe ngemandla uNkulunkulu wethu loyinqwele kodwa sifuna kufika kuwe ngegama likaJesu Kristu uNkulunkulu wethu loyinqwele siyabonga babe sita umfana wakho lokhulume ngaye namhla emini mnikete amandla Nkosi asafundzisile asashilo uNkulunkulu wethu loyinqwele endleleni yokukholwa
abe nekubeketela baba wethu oyingcwele siyabonga babe sikuniketa njumo baba emini sonke sikanye kanye sisaphuma silivile live lakho sihambe siyozimla ngalo moya ingcwele moya kababe moya wokuthula moya wamasu lovusa iJesu kabafile uNkulunkulu wethu oyingcwele akasiniketi ukuthula labanye bese bayekela labanye bese baphelelwa ngemandla baba wethu oyingcwele vusa emandla Nkosi sivusele babe umdlandla wekukhonda nalamuhla sesilivile live lakho uNkulunkulu wethu oyingcwele siyabonga babe sizithumo lwakho babe nangesikhathi egameni likaJesu Kristu.